Haka arpusantarik uyayong arja arpuar ka sorkar MDA kala syong biang ke jialang bar ka harijan panchayat committee. Hadin blawai ke jialang oba preston tensong Mynjurang ba bandrap ka sorkar jala ulai thu ba ke HPC kala Mynjur ban Kynriah ke briu na Iew Mawlong la na harijan colony Ryngkat bat Katto Katne ki Kyndon. Had a meeting with the HPC relating to the subject of relocation. In fact, again, they have submitted a proposal to us. Of course, they agreed for relocation, but certain conditions they have submitted to us where we discussed today. And again, ultimately what we were decided today, from the government side, we will prepare a blueprint, detailed proposal from the government side. And then once that is done, we will communicate officially to them. And once that is done, they will sit down again with their residents over there and take a final decision. When will be the next meeting then? Next meeting, I think maybe by before 10 or 15 of next month, hopefully we'll be able to prepare all the detailed proposal to be submitted to them. And once that is done, then meeting will be held again. So what are these certain conditions that No, the condition is like this. In fact, what they wanted is, number one, they wanted, if possible, they wanted a separate location altogether for all the 342 household who already inventorized way back in 2008. That is number one. Then number two, in fact, the question of whether once the unit is constructed, whether they will be able to own that unit generation to generation. These are the issues where they wanted to get the detail, as I said to you, from the government side. So as I said to you, now we have already instructed Urban Affairs Department to do all the details, proposal, and then we will submit it back to them. And once that is done, then meeting will be held and we'll take a final call. Secretary ka Harijan Panchayat Committee Gurjit Singh ulai thu bagi Kyndon ki bagi bu ka sorkar kilong ba ka sorkar kariban pin biang arspa square meter kawai ka longyeng bar kumjuru bantib ek divided bicep na ka bantawan shna ya ki yeng jongki कि जो मतलब हमारा जो प्रपोजल है ना, जो हमारा रेजुलेशन वहाँ पे मीटिंग कमेटी में जो लोग एग्री हुए हैं कि मतलब जितने लोग हैं सबको गवर्नमेंट लैंड दे, ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं, लैंड बना के देना, जैसा मतलब लैंड दे और घर बनाने के लिए उसका जो कॉस्ट है वो दे। तो हम मतलब अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो डिसाइड करेंगे, तो फिर दोबारा जो मीटिंग होगा उसमें बताएंगे। आपको घर नहीं चाहिए, आपको घर नहीं चाहिए, सरकार के तरफ से घर नहीं, जो मल्टी स्टोरी जो फ्लैट बना बोल रहे हैं ना, वो नहीं। हमने कहा है कि हमारा जितना फैमिलीज़ है वो सब फैमिली को 200 स्क्वायर मीटर पर फैमिली वो जो लैंड देने के लिए विद इन यूरोपियन वार्ड। कहाँ पर ये जगह? ये जगह तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ना। घर बनाएगा कौन? तो जो घर बनाने के लिए हमने बोला है कि घर बनाने के लिए जो मतलब कॉस्ट है वो दिया जाए हम लोग को। अपना से घर बनाएंगे? हाँ, अपना से घर बनाएंगे, क्योंकि ये जो पहले जो म्यूनिसिपल ने क्वार्टर्स बना के दिए हैं जहाँ पे भी, वो सब तो डैमेज हो गया, अभी 20 साल भी नहीं हुआ, सब घर टूट गया है। तो जो बिल्डर आते हैं वो मतलब घर बना देते हैं और वो लास्टिंग नहीं होता है।